Pues muy buenos días. Quisiera dar la bienvenida a la maestra Lene Boel, de la directora de la compañía Next Zone de Dinamarca. Pues esta es la primera presentación de danza después de 2 años de pandemia. El festival a lo largo de sus 25 años ha tenido pues principalísimas compañías de danza a lo largo de los distintos festivales en donde hemos tenido países invitados. Y bueno, esta es la primera vez que tenemos una compañía de Dinamarca. Y bueno, es un proyecto, then we will do this in English. I'm just doing the introduction in Spanish. Este es un proyecto ya largamente trabajado con la maestra Lene y con Next Zone. Creo que teníamos, yo creo que unos 4 años queriendo hacer posible. I think we had like 4 years working on this. Yo creo que tenemos unos 4 años. Ahorita que la vi le dije, es que es increíble que por fin podemos saludarnos. 4 años, pero bueno, creo que va a valer la pena. You're very welcome. Thank you, to be here in Guadalajara. Y bueno, pues, please tell us your feelings and what's going to happen on Saturday. Yes, I'm very happy to be invited here to Mexico. It's the first time I'm here, so it's very exciting for my company to be here. We are going to present a piece called Tribe, which was done actually in 2011. It's inspired from the choreography from Nijinsky from 1913, Rite of Spring or Sacre du Printemps. And the reason why I have chosen to work with this is because that I saw a version of it in when I started studying in New York a long time ago. I went into the theater in New York called City Center, and there was a choreographer who had tried to reconstruct the piece from 1930 with the music of Stravinsky and the choreography of Nijinsky with the costume and the backdrop from Nicolas Roeg and everything. And I was very fascinated by this piece, and at that time I was a young dancer, and it kind of stayed with me, this experience. And so I decided to do my own version and really take inspiration from this with urban dancers in 2011. So I did the piece there, and then now I have reconstructed the piece for this tour and for a tour in Denmark here in April and May 2022. So this piece is what you're going to see on Saturday, and I'm very happy that it's this piece because it's a piece about really about the different people coming together, like different individualities coming together and making a tribe. So really different people making a tribe unity. So you can be different, but at the same time you can make a community that is very strong. Estoy yo muy agradecido con la maestra porque se hizo un esfuerzo importantísimo para que pudiera estar la compañía aquí. Vienen de, I believe you had like 30 presentations in Denmark before you came, or 50? Sí, tuvieron 25 presentaciones con esta nueva versión de Tribe antes de venir aquí a su presentación por primera vez en México. Entonces, bueno, pues los bailarines vienen más que estrenados con 25 presentaciones atrás. Entonces creo que les va a sentar muy bien el sol y la calidez de esta ciudad. Me da mucho gusto ver cuando llegaron al aeropuerto y que los veía yo caminar en esta
inmediaciones del teatro, esta preciosa Plaza Liberación, ¿no? Iban pero radiantes de ir disfrutando el sol y de ir disfrutando las bondades que tiene el clima de México. ¿Tienen alguna pregunta que quisieran hacerle a la maestra? Yes, it's because that actually my company has existed quite a long time now, since 2001. And I started like when I finished my education in New York and London and Holland, where I took my education as a dancer and as a choreographer. I formed my own company in around 2001, and I started doing a lot of solo work because it takes a while to get funding in Denmark from the Danish Arts Council. You have to kind of build up a reputation. So I started to get a little bit of funding, and then it kind of built up. And I started to work with contemporary dancers, but I'm from a very wide background of dance. I have been doing ballet when I was little kid until I was 12, and then I wanted to play football instead for some reason. And then I started contemporary dance when I was 18, and then I did a lot of different kinds of dance in New York when I was there, contact improvisation with Steve Paxton and working with the Tricia Brown company and Cunningham, a lot of this stuff, but also more urban style at that point in New York. And then in 2001, when I formed my own company, I started working with contemporary dancers, but I somehow didn't feel they were responding that well to the task I gave, or not in the way I wanted anyway. They didn't have the energy, they didn't have the ability to kind of put themselves in the worlds that I wanted to portray, and they didn't quite have this very extreme physicality that I was looking for and that I imagined choreographically. So that's why I started to work with, first I worked with like more popping dancers, electric boogie dance, and then I added break dancers, and now I work with a very wide scheme of urban dancers. For example, in this piece you will see people like from more acrobatic side, and some break dancers, and one locking dancer, and some popping dancers. So I really combine all the styles of urban dance, also with contemporary dance, but also with acrobatics and sometimes new circus, because for me, as a choreographer, there's nothing really wrong or right of styles. I just kind of do what I take the dancers that can do what I imagine in my head when I see a picture of what I want to do, and then I take these dancers and I develop it, and I love to really develop new styles in dance. So I also use the urban dance skills they have to kind of develop into a new choreographic language, or at least try. Es que uno de los micrófonos no funciona y ya nunca sé. Bueno, ¿ya ahora sí funcionan los dos? Ok. Well, ¿Cómo ha sido la reacción del público con esta fusión de la música tradicional combinada con el hip hop, con la música urbana? Pues tengo entendido, por lo que me ha... Bueno, primero yo supe de la compañía porque tuvieron un éxito tremendo, creo que en el Lincoln Center. Y en alguna ocasión una colega de la maestra Elene no sé, de Dinamarca, de Noruega, se acerca a mí y me dice: oye, tienes que ver esta compañía que tuvo un éxito tremendo haciendo precisamente esto que tú me comentas. Y de ahí empezó pues una negociación que llevó 4 años. O sea, nos tomó 4 años que la compañía pudiera tocar Guadalajara. Nosotros como festival siempre le hemos apostado a las cosas nuevas, ¿no? Obvio, ya la incorporación
digamos, de danzas urbanas o de elementos que no tienen que ver propiamente con la danza contemporánea o con la danza clásica o con la danza experimental o como lo quieran ustedes nombrar. Esto ya es una cosa que se ha venido dando, pero creo que es quizás la primera vez que se presenta una compañía de danza que incorpora de una forma tan bien hecha estas dos disciplinas. Basically, what I'm saying, Len, is that we are very glad to have you here, and that the incorporation of this discipline of the urban dance with a, let's say so, now classical type of music with Stravinsky is a very hard task to achieve, because sometimes what happens is, muchas veces lo que pasa, cuando tú tienes una gran obra, que por supuesto está remixeada y está de alguna manera modificada para la obra, pero no deja de tener las mismas raíces, y es tan potente, it's so powerful, the music is so powerful, you don't have a precise knowledge of what you want to do on stage, then the music overcomes you. Okay, so, it's a very, very, very delicate and very demanding issue artistically. The development with the Stravinsky music is, I have seen failures with the right of the string many times, because the work is so hard. So I'm very happy that you did this other view of a major piece of music, Yes, I also want to say about the music that we don't use the music like completely. Yeah, okay, you said, okay. Yeah, I just want to mention that we have, I work very much with a composer called Rex Caswell, he's English, and we have worked together since 2001. And particularly for this piece, he has worked from the beginning of his career from doing samples, and for this particular piece, we chose to work with Stravinsky. Some parts very like the music was or is, and then some parts we kind of have. He has kind of sampled it and made it so it sounds like the music, but still from this day to day more. En el festival nos sentimos muy contentos de que la programación haya ido de una propuesta totalmente, digamos controversial, en donde se tocaron temas muy importantes y que están ahí y que los tenemos ahí más vivos que nunca después de la pandemia, como es el tema de la violencia. Después pasamos al estreno, por supuesto, estreno en Latinoamérica de Violence de Marie Brassard al principio del festival. Después seguimos transitando con la apertura de la música tradicional y también obra nueva en los conciertos de órgano. Pasó Perrón en Zapopan, las cosas de los nahuales en la explanada del Cabañas. Y luego volvimos a dar en el Teatro Degollado otro tinte a lo contemporáneo con el estreno en México de El Ameau, de Juan Trigos, con el ensamble de 100, que la verdad pues fue nuevamente un tema social en donde estamos ante una ópera en donde el protagonista principal era un indigente que se sentía gato y que hablaba de todas las vicisitudes entre ser gato y ser humano, en fin, un tema muy potente. Después ayer nos pasamos ya a la parte más tradicional con el homenaje a Guadalupe Flores, y después sigue la programación en la fusión de lo que es, digamos, la música clásica, por así decirlo, con la parte urbana, otra vez nuevamente incorporando, digamos, la parte de la música digamos, tradicional que vemos con la filarmónica, y nuevamente la parte social, que es lo que vemos en las calles, que es la parte
la parte del hip hop, de las danzas, todo esto que podemos ver en cualquier esquina, pero contextualizado en una obra de primera categoría como la que van a ver el lunes, el sábado. Y para terminar el festival, pues ya terminamos con un mensaje de paz, con música tradicional. Entonces, yo cuando voy viendo el desarrollo de quienes han venido a todos los espectáculos del festival, que con gusto puedo decir que sí, he visto muchas caras repetidas que sí han estado viendo esta curaduría que va llevando de un punto a otro punto, y hemos ido ligando absolutamente todos los temas sociales que de alguna manera están en el día a día de los tapatíos, ¿no? Por así decirlo. Muchísimas gracias y agradezco nuevamente que nos acompañen.